Welcome back, guys, again to another GG analysis. So let's start. Before we start, it's the usual English, then we're gonna go back to Arabic. I would appreciate a subscribe and a like, just so that we can help other people learn more about the market. And I'm thinking maybe this weekend we might have another lecture, but we'll see what happens. So let's start looking at the charts. Let's see what we have. Okay, so let's go to GJ. Okay, let's clear all of this. Okay, beautiful. So let's go to the daily. So we see our daily from today or yesterday pushed all the way up until 143.260, which is very good. That means we broke the levels we've been looking at for the past couple of days, and now we're gonna keep on moving, and we're gonna keep seeing what might happen. So on the daily I cannot do anything because there's nothing. Okay, now if you go on the 4H, we have this resistance level, then we have this support level at over here. Okay. The trend is still bullish, obviously, because we're still on a buy-in market. So just gonna analyze the lower time frames and see what we could potentially get over tomorrow or today during the Asian session. So these are our levels, and then we have another support resistance right here. Okay, let's go down to a 30-minute time frame. Okay, beautiful. So this is where we had the breakout today. So we had the level here. That's where the market closed above the 4H candle, closed above this resistance level. And then the push, the bullish momentum just kept on going and going, and it ended up having a 55 pip profit. Or at least if you held any positions, that's how much your runner would have went into. So let's focus on the current price action and see what we can analyze. Okay, so we know we created a resistance level right over here, which is at 143.240. Then we have our support, which is right down here. That is at 142.930. Okay. So for us to keep on buys, we need to break above this level. So for that, let's see what we can. Just one moment. Sorry about that. I just had a family member come down. I just had to speak with them for a second. So we have our next resistance level right here. And let's see. So that would be 143.450. And if we break above, then our next targets will be right over here, which is where we have wicks and we have other resistances, which is right here. Okay, let's go back to the 1H and let's go to our current price action and see. So yeah, so this is, and just to mention that 250, 500, these are psychological levels where price usually hits and reverses. Just something that I thought you guys should know. So let's see how big our range is. 20-year pip range, and then possibly a 35, 34 pip range. Beautiful. So the usual analysis, like always, you would want to get, let's switch it to blue. You would want to get a bullish candle, closes above, like this, and then hopefully get a retracement, unlike what happened here today. Let's go on the 1H. What happened here?
For the entry, I didn't get a retracement back. The price just kept on going, so I missed the trade, and I was okay with it, although it was sad to do so because it would have been a great beautiful trade. But I didn't get the confirmation, although the only confirmation there was is this. The candle closed the 4H candle, which was very, very good, and then the break of this high, but then I still decided to stay out of the trade because of I just didn't feel like it. So like I was saying, a break above, retest, and then hopefully some sort of continuation all the way here, and then if we break this level, then we keep going all the way here to the level 143,585. If that doesn't happen and for some reason we get a short position, we go and sell, so the targets will be, so these are our levels. So the first target will be right somewhere here, which I don't think, I think it's like 9-10 pips, yeah, 11 pips, which is not a lot, but to get a squeeze just enough to start the movement, it will be good. Otherwise, if this is not the first target, then ideally is to get a close below, and then hopefully the continuation until this level, which is at 142,650. If we just get the close up below and that indicates selling opportunities, then the first target will be here, just so to secure profits, just to be sure that we won't end up closing the trade in negative numbers, and then hopefully letting it play out until we reach here, and that will be trade for the day. And for the buys, like I was saying, these are the two levels we should be looking at: the 143,450, which is here, and then the 143,580, which is right here. I mean 580, excuse me, and that will be the targets we'll be looking at. So that will be it for this analysis. I'll be switching to Arabic. And just a reminder, there might be a webinar. I'm still thinking about it. If there's any updates, I will let you guys know on Instagram. So أهلين شباب، كيف الحال؟ راح نحكي على الباوند جي بي واي. قبل ما نبدأ الدرس راح عندي معلومة. احتمال انه الويكند هاي راح يكون عندنا معنا درس إلكتروني آخر، راح يكون على اليوتيوب إن شاء الله. احتمال لو قررت اني اعمل درس راح اخبركم على الانستغرام ان شاء الله. فخلينا نمسح كل شيء ونعيد مرة اخرى الشرح. فكما تشوفوا ان الشمعة اليومية اغلقت فوق المستوى اللي كنا نحكي عنه الايام الماضية، اللي هو عند 142 400. فما فيش كيف نرسم الليفلز هون، فنروح على 4H. عندنا المستوى الأول، مستوى المقاومة الأول راح يكون هون، ومستوى المساند راح يكون تحت هون. اوكي، نروح على ال 1H، نكبر شوي ونساوي الليفلز تبعنا. فالمستوى الأول راح يكون هون، مستوى المساندة هون. يلا، جميل جدا. بالنسبة للتريد اليوم اللي أنا ما أخذته، التريد كان هون. يلا، التريد كان هون، يعني كانت عندي فرصة أن أخذ التريد. يعني الشمعة 30 دقيقة أغلقت فوق، ال1 اور شمعة ال1 دقيقة أغلقت فوق، وال4 اور كمان أغلقت فوق المستوى هذا. وهذا كان شيء أكثر من كافي إني أخذ التريد، بس اللي أنا كنت أنتظر إنه الشمعة هي تنزل تحت شوي عشان تاخد مومنتم كمان زيادة ثم تكمل في الانطلاقة تبعها، بس الشيء هذا ما صارش. فجلست خارج التريد، وكان شيء وقبلت شيء إنه احتمال كبير جدا إنه التريد يفوت عليا. بس يلا، أوكي، خلينا بالسوق الاناليسيس تبعنا. راح بما ان السوق لساته سوق ثوري ولساته في عملية شراء، فاي شيء راح فوق مستوى راح يكون عملية شراء. فقبل هذا لازم نشوف الليفل تبعنا، المستويات اللي راح تكون عندنا كتارجتس.
عندنا المستوى الأول هون. يلا هون المستوى الأول، ومن ثم عندنا مستوى هون. اوكي. المستوى الأول اللي هو عند 143,455، ومن ثم المستوى الثاني عند 143,590. خلينا نرجع كمان للخلف وين ما كنا. اوكي يا سلام. نروح على ال 1H مرة أخرى. اوكي طيب، لو نشوف لو حصلنا على إغلاق فوق الليفل هي، فوق الليفل، لا إله إلا الله، لو حصلنا على إغلاق فوق الليفل هي وشمعة هيك أو واحد من الاحتمالات، يا إما يكون عندنا ريتست أو كسر أعلى الشمعة من أجل استكمال المومنتم، يعني استكمال عملية الشراء. هي الكونفرميشن اللي راح أبحث عنها أنا شخصيا. بس انتو على التريدنج بلان تبعكم راح تكون عندكم confirmations تختلف، عملية تأكيد مختلفة عن اللي عندي أنا. فكما قلت أي شيء هي إغلاق فوق مسودة، بس الإغلاق لازم يكون إما على 30 دقيقة تايم فريم أو الساعة تايم فريم، اللي هدون higher time frame، يعني confirmation تبعهم التأكيدات تبعهم تكون أقوى من ال 15 minute 15 دقيقة أو ال 5 minute. فلازم تكون على 30 دقيقة أو ال 1 hour الإغلاق والconfirmations. والتارجت الأول راح يكون هون عند 143,455، والتارجت الثاني راح يكون هون، هو يعني راح تكون هي راح تكون حوالي 20 بيبس 22 نقطة، ومن ثم 10 نقاط أو 15 نقطة أخرى راح تكون 35 نقطة كفول تارجت. ولو عملت شراء ما نجحتش والسوق رجع لتحت راح يكون عندنا هدفين. الهدف الأول اللي هو راح يكون هون، الهدف الثاني هو راح يكون هون، لأنه هي المنطقة القوية اللي مسكت السوق لمدة طويلة جدا. يلا اوكي. فراح نبحث على إغلاق تحت المستوى المساندة عند ال 142,925، إغلاق شبه هي، ومن ثم إعادة اختبار أو استكمال للموفمنت لتحرك السوق والنزول إلى هون. السبب إنه هي المنطقة هي راح تكون كتارجت أول كمنطقة الهدف الأول عشان نحمي التريد تبعنا، لأنه آخر شيء بدنا ناخد تريد وتريد يغلق فيه خسارة. بس بمجرد ما السوق ينزل المستوى هي نقوم بغلق 50% 60% من التريد، ونخلي باقي عملية التداول تقوم بالاستكمال الحركة تبعها لين توصل لهون أو أي منطقة أنت تحب تاخد فيها المربح تبعك. بس هي الليفلز تبعنا. أهم شيء لو هو أنا البايس تبعي التحيز تبعي لساته لعملية الشراء، بس كل شيء ما يمكن يصير في السوق. ولو حصلنا على إغلاق تحت المستوى هي راح نقوم بعملية شراء بيع ويقنا شورت ماركت، وراح نشوف ايش راح يصير مع جلسة لندن وجلسة نيويورك ان شاء الله. وهي تحاليل الباوند جي بي واي لليوم. وراح احب اذكركم مرة اخرى احتمال انه يكون في درس الاسبوع حد وبس، راح اكد لكم على الانستغرام راح يكون في بوست لو انه في درس او لا. وراح اكون مشكور لو عملتوا سبسكرايب ولايك عشان ناس اخرى يمكنها تشوف اليوتيوب شانل والدروس اللي راح نعملها ونحبوا انهم يتعلموا معنا اكثر. شكرا، ونلتقي الاسبوع القادم او الويكند ان شاء الله.